dear students, welcome to Bosco Campus Vision. This is Seema Dudley. Welcome to my lecture on the topic programming in Java. In this video, we will discuss how to define a class. We know that Java is a true object-oriented programming language, and anything that we want to represent in a Java program must be encapsulated in a class. And classes creates objects, and objects use the methods to communicate with the class. And we know that class is used to pack the data as well as the member functions together. And in Java, data items are called fields and the functions are called methods. നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് C++ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് we have studied about classes and objects. ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് എന്നും ഫങ്ഷൻസും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ജാവ we will call it as fields and methods. We know that a class is a user-defined data type and it is used to bind or pack the data items as well as functions. And in Java, it is used to pack the fields as well as the methods. And the general syntax of a class is class, class name. Here class, ആദ്യത്തെ class എന്ന് പറയുന്നത് it is a keyword. And second is a class name, that is the programmer has to give. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് class name. നമുക്കവിടെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻസ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് നെയിം. ഇനി നമുക്ക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എക്സ്റ്റെൻസ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് നെയിം. എക്സ്റ്റെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഒരു കീവേഡ് ആണ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ ക്ലാസിന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ ക്ലാസ് നെയിമിന് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. Then inside the curly braces, we will be giving the field declaration as well as the method declaration. നമ്മൾ C++ പഠിച്ചിരുന്നത് ഓർക്കുക. class name. For example, class student. Okay, student is a class name and class is a keyword. Then inside the curly braces, I will be giving character name of 20. That is a field declaration. And int get data of. Okay, values read ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് int get data of. അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ഡിക്ലറേഷനും മെത്തേഡ് ഡിക്ലറേഷനും നമ്മൾ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ജനറൽ സിൻടാക്സ് ഫോർ ഡിഫൈനിങ് എ ക്ലാസ്. Okay, I have provided extends superclass name in the square bracket and that section is optional. നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആ ഒരു സെക്ഷൻ എഴുതിയാൽ മതിയാകും. ആൻഡ് the example given here, that is class name and only the curly braces, and this means that it is an empty class and it does not contain any properties and it won't be doing anything. And definition il paranjirunna class name and super class name ennu parayunnathu it is any valid Java identifiers, that is programmer provide ചെയ്യുന്ന പേരാണ്. And the keyword extends, നമ്മൾ extends യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. The data and the methods can be encapsulated in a class by providing the data fields as well as the methods inside the body of the class definition. And the variables that we give inside the class are called instance variables because the memory space will be allocated for that variables only when the object is created. നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വേരിയബിൾസിനും
അതിൻ്റെ മെമ്മറി സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് when we create the ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസിന് മെമ്മറി സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. And that is why they are known as instance variables. And this instance variables can be declared as same like as a local variable. Here is a project code to illustrate the declaration of fields inside a class. For example, class rectangle. The class എന്ന് പറയുന്നത് കീവേഡ് ആണ്. Rectangle എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസിന്റെ പേരാണ്. And inside the curly braces, I have provided two variables, that is length and width. ഈ ലെങ്തിനെയും വിഡ്ത്തിനെയും ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ഫീൽഡ്സ്. ഈ ക്ലാസിന്റെ ഫീൽഡ്സ് ആണ് length and width. And the class contains two integer variables, and that integer variables are instance variables because the memory for these variables will be provided only at the time of creating the object. We can also declare the variables of same data type in one line, and Java support the same. And the instance variables are also known as member variables. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ already പഠിച്ചിരുന്നു, that is how to define a class. ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു. ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ക്ലാസ് നെയിം. ഇനി നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻസ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് നെയിം. ഈ എക്സ്റ്റെൻസ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് നെയിം എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷണൽ ആണ്. ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ആൻഡ് വിത്തിൻ ദ curly braces നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ റൈറ്റ് ചെയ്യുക? ദ ഫീൽഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദ മെത്തേഡ് ഡിക്ലറേഷൻ. അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ഡിക്ലറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വേരിയബിൾസും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫീൽഡ് ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുക. An assignment question connected with this topic is explain the basic form of a class definition. So write the question and answer in your notebook and forward the pictures to the mail ID provided to you. Thank you.